first lesson that we need to learn. Technology fails us when it should not, and it always does. So as business professionals, as HR professionals, this is lesson number one that you need to learn, that in a context like Pakistan, this is the first thing that you need to take care of. It will fail, it might fail when it should not. So having said that, thanks a lot for inviting me to this wonderful event. Zafar Saab he requires no introduction, तो उनका introduction मैं नहीं कराऊंगा, but there are a few things that I want to share with you which connect myself with him. Zafar Saab's first cousin Beena Sarwar was my first mentor in journalism. She is still doing journalism, but not in Pakistan, in the United States. And she's been at the forefront of many non-journalistic initiatives as well. For instance, one initiative that she led was Aman Ki Asha. It was like a peace initiative between India and Pakistan through journalism. So she was my first mentor, and she is Zafar Masood Saab's first cousin. Then his other first cousin, Noor Masood, is married to one of my best friends, Haris Gazdar. Both of them are like highly skilled, highly respected professionals in their own respective fields. I'm going to meet Noor in a couple of days. So these are the personal connections. And then there is a strange commonality that I have with Zafar Saab. On the day his plane crashed, he writes in his book that he did not take an earlier flight from Lahore to Karachi. I took that earlier flight. So as soon as I reached my home, people from my family were calling to me and asking about my well-being, because by that time his plane has crashed. And there were other similarities as well. He joined Bank of Punjab, I think, in late 2019. Early 2020. Early 2020. My magazine, Herald, got shut down in the middle of 2019, and I started working with a new startup called Lok Sujag exactly in 2020. Right. So my family was still living in Karachi like your family was living in Karachi. So there are multiple similarities that we have. After these things that connect us in many ways, I must also admit that it's my first informal conversation with Zafar Saab. We've met twice in Islamabad in some formal settings, in some seminars, in some dialogues, and we like exchange pleasantries on the sidelines of those events. But one event or non-event that stands out is that once I was taking a flight from Karachi to Lahore, and I saw him sitting on one seat, the seat that he took on his fateful flight. So I am witness to the fact that he made sure that he was taking the same airline and the same flight in order to prove a point to himself that this is a demon that he needs to overcome. This is a fear that he needs to overcome. And I think this book is a testament to his resilience. This book is a testament to his willpower to come back from the adversity that very few people are able to come back from. It's not easy to come back almost from the dead when half of your body is broken, half of your skin is burnt, and you do not know what has happened to you, because as he writes in his book, the most dreaded moments of his crash, he was unconscious. So he did not know at that time, and even now does not know what actually happened, how the plane actually crashed. And that is a very important point as far as the book is concerned. It's not a book of an individual nearing or coming to his last moment. It's a book about many other things, but it's not a book about like a tear-jerker story about the survivor of a victim, a victim's survival. It's not a book about that. It's a book about so many other things. And that is the most remarkable thing. जैसे उर्दू में कहते हैं, शायरी में कहते हैं कि अपने दर्द को उन्होंने अपना दर्द नहीं बनाया बल्कि पूरे ज़माने के दर्द में मुंतकिल कर दिया, और उस दर्द का जो परचम है वो इस तरह से लहराया कि उसके अंदर से उन्होंने HR के इश्यूज़ निकाले, उसके अंदर से उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर आपको बताया, उसके ऊपर आपको उन्होंने
اسپورٹس کے فیلڈ میں وہ چلے گئے کہ ریزیلینس کی سٹوریز آپ کو بتائیں. انہوں نے ہیومن ہسٹری کو ٹریورس کیا فار لائک maybe 5,000 years and beyond to tell you the stories of people who like did things with their willpower that very few of us can manage. So this book is as much about him as it is about the society that we live in. It is about the times that we live in. So while you can read about how he recovered from multiple injuries that he suffered from, his multiple surgeries, his like battles with his mental health, other problems that you suffer from when half of your body is broken. While he's written about all of that, he's also told you why we do stand at the moment in our society that we stand, because there have so much changed in our society, because there is so much less tolerance than there was when he was growing up, because there is much less focus on compassionate leadership than there should be, because there is much less sincerity of purpose that there should be in our work, then that there is much less courage or will to power that we must have. And there is a lot of like obfuscation. There is a lot of ambiguity. There are a lot of lies that circle around us, and all of these things are there in the book. When I will talk to Zafar Saab, I'll be asking a couple of questions about why and how he wrote the book the way he's written. But there are 2 or 3 remarkable things about the book. One is that it starts with everyday activities. Like in the very first few pages, you will find about kabaddi, you will find about hockey, which are the things that all of us are familiar with, especially people of my age group and his age group, people who are in their 50s. We know how kabaddi and hockey were big things in the 70s and 80s, and now nobody talks about them. So he starts with those, and when you end the book, you have like traversed a whole lot of human history, from Medinga Muslims rituals to how Pakistan's politics has changed, how Pakistan has seen a bloodbath and a massacre due to sectarian and other political reasons and ethnic reasons, and how an entire atmosphere of tolerance, of mutual discussion, of discourse, of debate has been eroded and has been replaced by an intolerant and like an extremist approach. And then he tells us that this is mainly, if not entirely, because we have become more ritualistic than reflective about our own faith, about the religion that we practice. So this is the kind of canvas, or this is the kind of spectrum that you see in the book, from kabaddi and hockey to religion and higher and divine truths that one can think of. So that is one. The second is that almost every chapter starts very journalistically, like from some anecdote from his own life, or some anecdotes from some other person's life, or some other thing, and then gradually it changes into some scholarly kind of a essay in which he brings in examples from academia, from research reports, from so many other things to solidify and establish and substantiate his point. And then towards the end, he becomes, in every chapter, he becomes reflective. He tells of his own demons that he had to battle with, and then tells you that the things that I have told you previously and my reflections tell me that this is how it should be. So when he talks about sincerity of purpose, he will tell you an anecdote about somebody else's life or about his own life, and then he'll go into like an academic debate on what sincerity of purpose actually means in anthropological terms, in philosophical terms, in historical terms. And then he will reflect upon his own experiences and say, okay, how do I do it, or how did I do it in terms of sincerity? And then towards the end, he gives you life lessons from his own experiences. And these life lessons are not the lessons that you will find from any self-help books, as he also pointed out in his own book. These are lessons that
one learns while one is recovering from a near-death experience. And near-death experience is very, very seminal to this book. In every chapter that you will read, you will find out that this is someone who has seen the end of his life or end of the world or end of the civilization and has come back to tell us some valuable lessons, some valuable messages, some valuable insights that he's sharing with us. So maybe if we focus on those insights, if we focus on those messages, if we focus on what he's telling us, maybe it changes our lives to the extent that it should. I have a few minor problems with the book. Being an editor myself, so I couldn't help finding out that at many places, the language, the diction used in the book is amazing. Short, crisp sentences that really hit you very, very directly. But then at stages, it seems like Zafar Sahab thak gaye the kuch likhte, kuch energy ka level kuch down ho gaya tha. So there are passages which are still interesting, but their language is like the language that we speak, not the language that we write. And the kind of writing that he was doing, like highly scholarly writing and very reflective writing. So some passages do not, are not in accord with those high thoughts. So that's the only grievance I have. But during our interview, I will ask a couple more questions about that. The last thing that I will say about the book is that it's not a book that you will read to know what happened to the life of an individual who fell down from a plane and survived. It's not that kind of a book. It's part memoir. It tells you that thing, that a person who fell down from the plane, but it does much more than that. It tells you about yourself. It tells you about the people around you. It tells you about the society that we have become. It tells you about the politics that we have. It tells you about the human history that we have had to become what we have become as humans in general. And it tells you that humans can be one thing and at the same time they can be many things. Like for instance, if you look at Zafar Masood, for many people he is the head of Bank of Punjab. But if you read his book and if you know him as a person, you will find out that once he was a kid who was cycling from Gulberg to FC College to go to his college. You will also find out that his family used to have these wonderful literary debates, even around the most controversial religious topics that we fear to talk about these days. And we also learn about his discursive readings. The knowledge that you find in the book is really amazing. You find out about our stalwart literary giants like Faiz Ahmed Faiz, like Habib Jaleb, like Saadat Hasan Manto. And then you find out about so many others from other areas of knowledge and from other countries that it's really astonishing to find the wealth of knowledge that he has encapsulated in this small volume. And last thing that I want to say, I think I also earlier also said that it's last thing that I'm saying. So the last thing again that I want to say is that it's amazing that when you are writing a book as the victim of a crash, it's very, very difficult for all of us, for most of us, to set ourselves aside from the narrative and write about things that matter to all of you. Okay, he's a victim, he's a survivor of a crash, but how many people would be really affected or really interested other than his own family, other than his own friends, other than the people who are close to him? Unless he tells his story in the way, and he's also mentioned that in the way the story of a mountain climber who got caught up in a mountain for 5 days and then somebody made a film about it. So he has not done that. He's not taken that route. But still the book keeps you engaged. Still the book has the contents and the materials to keep you gripped.
And I hope and I am sure that people who are in the banking sector, who are in the business circles, who are in the technocratic circles, they will find a lot of material that is very, very engaging for their professional perspectives in this book. It's not a book just about the fall of a plane. It's a book about the fall of an organization called PIA. It's the book about the fall of a society called Pakistan. And it's the book about the fall of human morality that we all suffer from. With this, I'll stop. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. This book has certainly achieved a new significance and salience because of the fact that only a few days ago we have seen a similar kind of a crash in Ahmedabad, India. And almost miraculously, another person like you has survived that crash. And there are so many similarities in the two incidents that both planes crashed right next to the airport, and many other technical similarities that you will know much better about. So can you please shed some light on how these two tragedies happened and what was at fault and what was the problem with the whole flight that culminated in the crash? Thank you very much, Brother Sir. Thank you, PSTD, for organizing this talk. I would also like to thank my team, Asad Zia, help PSTD organizing this whole event. Jawad, who's sitting there, also has been involved in organizing the thing. But frankly speaking, I'm here today because of one person, please, Zafar Saab. Zafar Saab is somebody who is like my mentor. He had the leap of faith in me when I was graduating from IBA. And it's a very interesting story, actually, and start out with that story only. Zafar Saab was the head of HR for American Express Bank. Now, at that time, and I was an MBA banking graduate. So at that time, the number one employer was Citibank, and then after that, it was American Express. Citi didn't hire anybody that year, but American Express was in the process of hiring a few. They actually ended up hiring 2 people. And I remember that, before my graduation, there is an exam called comprehensive exam. I cleared that comprehensive exam as well. But there's one a subject which is called managerial policy. People who've been to IBA would know this. It has always been the most controversial one. The people who are needed to be penalized, like myself, are generally given an F in the first instance. अच्छा, उससे पहले हुआ ये कि मेरे पास 2 offers आई हुई थी. उस वक्त MCB was the employer in the market, big employer in the market, who was paying money which was outrageous at that time. 12,000 रुपए, by the way, आप लोग अब हंसेंगे. उस वक्त 1993 में 12,000 रुपए मैनेजमेंट ट्रेनिंग को वो दे रहे थे. It was the highest money that anybody was offering, including the multinationals and everyone. And then वो आपके namesake was the president, Badr साहब वहाँ पर. And then American Express made an offer. वो खैर पैसों तो कम थे. And I was at that time, Amex made me an offer, and I was just telling them कि अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि क्या decision होता है. I didn't accept the offer right away. And in the meantime, managerial policy का result आ गया और मेरा F आ गया उसके अंदर. मैं fail हो गया. अब मैं अच्छा जैसे fail हुआ, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है. अचानक मेरे पास, मैंने फौरन सबसे पहले MCB फोन किया और MCB फोन करके कहा कि जी वो मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ. उन्होंने कहा होल्ड ऑन, वी हैव गॉट द लिस्ट नाउ, 14 लोग फेल हुए, उसमें आपका भी नाम है. तो अभी हम डिसीजन लेंगे कि हमने जो फेल होने वाले लोग हैं उनको रखना भी है या नहीं रखना. मेरे तो पैरों से जमीन निकल गई. अभी सब कुछ जबरदस्त चल रहा था, जहाँ इंटरव्यू पे जा रहे थे ऑफर आ रही थी, यहाँ तो मामले उल्टा हो गया. आई कॉल्ड अप जफर अजीज उस्मानी साहब, ही वाज द हेड ऑफ HR देन. आई सेड जफर साहब को कि सर वो अच्छा, अब आई वाज वेरी अपफ्रंट विद हिम बिकॉज़ देयर इज नो पॉइंट बीटिंग अराउंड द बुश. एंड अभी अब मैं किताब में से पढ़ूंगा तो आपको अंदाजा होगा. मैंने उनको साफ साफ बता दिया. मैंने कहा सर वो मेरा F आ गया है MP में. तो अब मैंने कहा आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेफ रिस्पांस. तो उन्होंने कहा व्हाट डज दैट मैटर, वी हैव टेकन आवर ओन डिसीजन टू हायर you based on our own assessment. We don't care what IBA does, and we by the way know all these shenanigans that IBA follows to penalize. अच्छा, मैं वहाँ
اس وقت بھی میں بچپن سے بڑا شرارتی ہوں. اس کتاب میں بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا, عروج بڑے زور زور سے سارے لا رہی شرارتی کے اوپر. تو اس وقت بھی میں, کیونکہ آئی واز دا ٹریجرر آف بینکنگ. السلام علیکم, ارے بھائی کیسے, یہ میرے ٹیچر بیٹھے ہوئے سامنے, شرارتی پہ یہ بڑا ہنس رہے ہیں زور زور سے, اس لیے مجھے نظر آ گیا فوراً. تو وہ, بلکہ یہ سامنے ان کا گھر تھا, میں ان سے یہیں ٹیوشن پڑھنے آتے تھے. عارف بھائی نے مجھے اکنامکس پڑھائی, تو جو میری اکنامکس کی اچھی یا بری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ عارف بھائی از ٹو بی بلیمڈ فار اٹ. تو وہ کہنے لگے کہ ان کا اٹ ڈزنٹ میٹر, ویل میک دا ڈیسیشن آن آور اون میرٹ, اینڈ وی ڈونٹ کیئر کہ آئی بی نے کیا کیے, ان کی شینینیگنز ہیں. اچھا, میں جو تھا پاکستان, اس وقت جو تھا میں پاکستان بینکس ایسوسیشن کہہ رہا ہوں, اس وقت میں بینکنگ اسٹوڈنٹس فورم کا وہ بھی تھا, ٹریجرر بھی تھا. کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, ظفر صاحب ٹوک اے ویو, ظفر صاحب showed the foresighted, ظفر صاحب showed the vision, and he picked up 2 people at that time from American Express. ہماری پوری کلاس میں سے 1-2 لوگ اور بھی ہیں جو سی او بنے, مگر وہ دونوں لوگ جو ہیں وہ آج سی او بنے ہیں. بینک کا سی او صرف ایک ہی بنا پوری کلاس میں, وہ میں تھا, اور جو دوسرا میرا کولیگ ہے وہ انشورنس کمپنی کا سی او ہے. تو we need more Zafar Usmanis of the world in our HR world really, in our corporate world really. So thank you Zafar Saab. And then ظفر صاحب نے خالی یہاں تک نہیں, اور کیونکہ آپ لوگ سب ایچ آر فرٹرنیٹی کے لوگ ہیں, سینئر لوگ ہیں, میں یہاں ایچ آر کوئی خالی ایچ آر سے کنفائن تو کام بالکل بھی نہیں ہے, انفیکٹ بہت کم ہے. زیادہ بڑا کام تو ہم سب کا مینیجرس کا ہے, ایز دا ٹو مینیج دیئر ٹیمز اینڈ دا ریئل ایچ آر ایفرٹ. اس کے بعد بھی مجھے پورا ایک مینجمنٹ ٹریننگ کا گروپ ہوتا تھا, اس کو ظفر صاحب یوز ٹو کیری دیم تھرو, اینڈ بالکل اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. ظفر صاحب واز ویری ایکٹیو ان روٹری کلب, تو ہی انڈکٹیڈ می ان روٹری کلب, جو وہاں پر سوشل کمیٹی تھی امریکن ایکسپریس کی, اس کے اندر ہم لوگوں کو انوالو کیا ہوا تھا. تو دیٹس ہاؤ یور گرومنگ از ڈن آؤٹ سائڈ دا ورک, اینڈ آئی تھنک دا کریڈٹ گوز ٹو ظفر صاحب فار ڈوئنگ اے گریٹ جاب اینڈ سیٹنگ he is really a trend setter in the HR business today. A few things, because this is an HR driven initiative. ایک تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میری جو پہلی کتاب آئی تھی اس سے پہلے, وہ آؤٹ آف دا باکس تھی, جس کے اندر میرے آرٹیکلز ہیں اوور اے پیریڈ ٹائم جو میں نے لکھے ہیں, اس کی کمپائلیشن ہے. اس میں ایک آرٹیکل ہے جس میں نے یہ آرگیو کیا ہے کہ the real problem of Pakistan is the HR problem, and I genuinely believe it. ہمارے باقی سارے problems aside, it's the HR crisis that we are going through. اور اس کا فلپ سائڈ یہ کہ وہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہم کہتے ہیں, ڈیولپمنٹ آف پیپل کہتے ہیں, is lagging behind. And I think we need to work more rigorously and more religiously towards the development of our people, development of in our sphere. جو بھی ہمارے نیچے لوگ آتے ہیں ان کی ٹریننگ ہماری رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. اینڈ the institution like PSTD are really the ones which are taking a lead on this one. So that is also very important. In fact میں نے تو وہاں یہ بھی آرگیو کیا کہ سنگل بگیسٹ ریفارم ان پاکستان, وہ اسٹرکچرل ریفارمس کی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اب میں آپ کو یقین سے بتانا چاہتا ہوں, اور میں اپنے آپ کو بھی انکلوڈ اس میں کر رہا ہوں, ہم 99.9% لوگوں کو نہیں پتا اسٹرکچرل ریفارمس کیا ہیں, مگر پھر بھی ہم وہ ورڈ یوز کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹرکچرل ریفارم ہونے چاہیے. پاکستان ذرا پوچھے ان سے کہ اسٹرکچرل ریفارم ہوتا کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے, تو پیپل ول فیل اینڈ آئی ول فیل ایز ویل ٹو مائی مائنڈ. اور وہ خیر وہ پرسپیکٹو اتنا براڈ ہے کہ وہ ویری بھی کرتا ہے فرام انڈیویجول ٹو, بٹ ٹو مائی مائنڈ دا سنگل لارجسٹ اسٹرکچرل ریفارم دیٹ از نیسسری از آن دا پیپل ڈیولپمنٹ سائڈ, is on the side of human development index, focusing on all those areas where we'll be able to develop our people. The single largest asset of Pakistan is people. And اگر ہم انہی کو appreciate نہیں کریں گے, support نہیں کریں گے, necessary ecosystem نہیں دیں گے, تو we will then we won't go anywhere. And I guess اس طرح کی جو محفلیں ہیں وہ بہت ضروری محفلیں ہیں, تاکہ ہم ان چیزوں پہ بات کر سکیں, اس کو آگے لے کے چل سکیں, سپورٹ کر سکیں انسٹیٹیوشن لائک PSTD.
جو آپ نے سوال پوچھا تھا بدر صاحب, یس, کریش پہ تو پر سے غالباً اتنی ساری وہ نہیں تھیں سملیرٹیز, مطلب ریزنس فار کریش پہ, مگر جو سروائیور تھے ان کی سملیرٹیز کافی تھیں. تو وہ جو احمد آباد میں ایک سروائیور تھا وشواس کمار رامیش, وشواس کمار رامیش جو تھا اس کے سروائیول میں اور زبیر جو دوسرے سروائیول تھے میرے ساتھ, ان کی بہت سملیرٹیز ہیں. وشواس کمار جو تھے وہ ایگزٹ انٹری گیٹ پہ دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور زبیر جو تھا وہ ایگزٹ گیٹ سے, ایمرجنسی ایگزٹ سے ایک رو پہلے بیٹھا ہوا تھا. اینڈ بوتھ آف دیم اپیرنٹلی, آلدو وشواس کمار کے بارے میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریویل ہو رہی ہیں, بٹ اچھا ایک تو یہ ہماری قوم جو ہے نا, یہ پوری قوم سے مطلب یہ انڈیا بھی تو ہماری وہ ڈی این اے تو ان کا وہی ہے نا, اس پہ شک کر رہے ہیں بیچارے پہ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تم جہاز سے نکلے ہی نہیں ہو, تم سروائیو, تم تو نیچے تھے, تم ایسے ڈرامہ کر رہے ہو کہ تم وہاں سے گرے تھے. بھائی وہ 25 طریقے ہیں, مینیفیسٹو سے چیک کر لو, اس کی تصویر دیکھ لو, پاسپورٹ, وہ تو انٹرنیشنل فلائٹ پہ تھا, اس کا پاسپورٹ بھی ہوگا وہاں پر, بٹ دس از واٹ وی آر ایگزیکٹلی. میں اس پہ آتا ہوں, ایگزیکٹلی یہی چیز جو تھی یہ ہوئی تھی زبیر کے ساتھ. زبیر جمپڈ فرام دا پلین آفٹر دا کریش, اینڈ وہ جب جمپ کر کے گھر میں نکلا تو گھر سے جب باہر نکلا تو اس نے کہا کہ جی مجھے پانی دے دے, میں جہاز سے نکل رہا ہوں. انہوں نے کہا تم تو جھوٹ بول رہے ہو, تم گھر سے نکلے ہو. اس کو سارے لوگوں نے چیلنج کرنا شروع کیا. جب اس کا کس طرح آئیڈینٹی پروو ہو گئی کہ وہ ہے, تو سارے اس کے ساتھ سیلفیاں بنانی شروع کر دی. اس نے کہا بھائی مجھے سانس تو لینے دو یار. سو ایک تو یہ دو سملیرٹیز جو ہے زبیر کی اور اس کی کافی اسکیپ میں سملیرٹیز ہیں. اچھا جو کنفیگریشن ہے نا جہاز کی, وہ کنفیگریشن اس طرح ہے کہ جو میری سیٹ 1C ہے وہ ایکچولی اس جہاز کی سیٹ 11C بنتی ہے. تو وہ 1A پہ تھا, 11A پہ تھا, اور میں 1C پہ تھا, which is 11C. تو ان اے وے اس رو میں سے 2 لوگ بچ گئے. آلدو میں بھی آگے پڑھوں گا ابھی اس میں, آلدو میرا جو سروائیور ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں فشر کریٹ ہو گیا تھا اور میں اس میں سے نیچے گرا ہوں جہاز کے اندر, بٹ یہ پاسبل ہے کہ میں بھی دروازے سے باہر نکلا ہوں. وہ دروازے سے باہر نکلا تھا, اینڈ وہ سیم رو تھی ان اے وے افیکٹولی. تو وہ بھی ایک سملیرٹی تھی. اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے اپیرنٹلی اس نے سیٹ بھی چینج کی تھی, جس طرح میں نے سیٹ چینج کی تھی رائٹ بفور مائی دس تھنگ. تو یہ تو کچھ کامنالٹیز تھیں. میں ذرا کتاب سے ایک چیز پڑھوں گا جس میں اور آپ کو مزید کلیئرٹی ملے گی کس طرح یہ. زبیر played an active role in getting himself out of danger. He must have experienced a surge of adrenaline. Despite sustaining no internal injuries, he had burns across 31% of his body. He still marvels at this and is sure that he was never on fire. The burns were a product of the intense heat trapped inside the plane that, unable to escape through the plane's damaged hull, and seared his flesh. My own escape was much more passive in nature. The change to the aisle seat in the first row, 1C, to the time of boarding played a serendipitous but crucial role in my survival. For some reason, when the plane broke apart, a fissure formed near my seat, thrusting it outwards, away from the burning wreckage. I had lost consciousness seconds before the plane nosedived to the ground and could not attempt an escape. According to eyewitnesses, my seat fell straight onto the 3rd floor rooftop instead of the road. Various independent sources have corroborated this. The angle of the fall reduced the damage to my body. The seat then slid off the rooftop and onto the bonnet of a car, instead of landing on the hard asphalt of the road below, further breaking my fall. By then, the plane had crashed into the other end of the street. By some miracle, the men seated in the car I landed on had been too flabbergasted to react. Although I briefly regained consciousness, I was struck fast to the seat, now tangled in the car's metal. My back was already burned,
and it was very recently revealed that my spinal cord was also displaced. I do not remember any of this, but I am told that after struggling to free me upon hearing my feeble pleas for help, the men had to call others for assistance. The second question that arises, if you read the book carefully and thoroughly, you will find out that throughout the book, the Sahib has focused on two things. One is sincerity, and the other is lack of sincerity. उसको कह लें या उसको ये कह लें कि एरोगेंस पे बहुत फोकस किया है. तो ये जो दोनों चीजें हैं इनको मैंने एरोगेंस को जरा लैक ऑफ सिंसेरिटी है कि उसमें जोड़ने की कोशिश की है. तो यू हैव focused on these two things not just in the context of the fall of the plane, but also in the context of the fall of PIA and also the fall of Pakistan and many other aspects and many other things. So how do you think, why do you think that these two moral traits are very important for Pakistan, for organizations like PIA, for individuals like us to be able to do what we should be doing? And you can also read out from the book to make that point. So, you know, ये hubris, एक तो ये किताब जो मैंने लिखी है ना, ये काफ़ी हद तक अपने लिए लिखी है. तो वो जो आप पहले भी रिव्यू कर रहे थे, बिल्कुल आपके रिव्यू बहुत बड़ा मानी खेज रिव्यू और बहुत अच्छा रिव्यू है. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. बट ये मैंने किताब लिखी है रियली फ्रॉम माई ओन परस्पेक्टिव. किस किस्म की किताब मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ, किस किस्म की चीज़ मैं इसके अंदर देखना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे अट्रैक्ट करेगी, और मैं किताब उठाऊंगा फ्राइडे की रात को और मैं संडे को उसको ख़त्म कर दूंगा. मैंने ये किताब उस हिसाब से लिखी है और इसीलिए इसको 200 सफ़ों तक रखा है. वो 200 सफ़ों से अगर ऊपर जाती है तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो किताब रुक जाती है, डिले हो जाता है. दिस इज़ द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक इज़. नाउ फॉर मी दिस बुक हैव बिकम मोर ऑफ अ बाइबल इन द सेंस दैट यू नो इट कीप्स ऑन रिमाइंडिंग मी व्हाट आई नॉट टू डू. एंड एवरी टाइम आई रीड फॉर एनी ऑफ दिस, और आजकल तो हर वीकेंड पे एक इवेंट हो रहा है. अगला वाला जो है वो कराची में है, पिछला वाला जो था वो इस्लामाबाद में था. जहाँ पर जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो ये रिमाइंडर मेरे लिए होता है कि यू नो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में मुझे अपने आप को अंडर चेक रखना है. एंड ह्यूब्रस और एरोगेंस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स विच आई नीड. अच्छा देखिए, ह्यूमन बीइंग है, रिलेटिवली सक्सेसफुल हैं, थोड़ा सा हाई प्रोफाइल भी हैं, तो ये एक यू टेंड टू डाइग्रेस, और थोड़ा बहुत एट टाइम्स आप जो है ना वो यू गेट कैरिड अवे विद द थिंग एज वेल, और आपको एहसास होने लगता है कि गालिबन आप वाकई इतने अच्छे हैं जितना लोग आपको कह रहे हैं कि आप इतने अच्छे हैं. और वो पीरी मुरीदी जो है ना वो तकरीबन मतलब बिल्कुल टोटल. बाय द वे ये लोग बिल्कुल कुछ नहीं करते, बीओपी वाले इतने नकम्मे हैं, ये कोई ज़रा सी खुशामद नहीं करते, कोई ज़रा सी बात नहीं. इनको पता फ़ायदा कोई नहीं होना, उल्टा नुकसान ही होना. तो बट बाकी माशाल्लाह बहुत लंबी लाइन है लोगों की जो मुझे रोज़ सुबह ही याद दिलाते हैं कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ और मैं कितना बड़ा पीर हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे चूज़ किया. और ये तो बट अल्लाह का शुक्र है कि साथ ही मेरी वालदा और मेरे दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं, ऐसे जावेद साहब भी, ये सब माशाल्लाह पूरी एफर्ट करके मुझे नीचे भी ले आते हैं कि ज़मीन पे आ जाओ ना तुसी, which is a very good thing. That's what But friends it's are. absolutely the sincere friends are those. So वो बहुत ज़रूरी है कि हम जो है ना वो इसको चीज़ों को रिमाइंड करते रहें और अपने आप को. तो ये किताब मैंने उस सेंस में लिखी है कि जो आपके लिए भी एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए और आपको ये रिमाइंड कराती रहे कि देखिए कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी. एंड हेंस द फोकस ऑन sincerity of decisions is something which is the most difficult thing. It's easier said than done. Sincerity with yourself and sincerity with the people around you. आप उनके साथ भी सिंसियर रहें और आप अपने साथ भी सिंसियर हों. आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, और आपको दूसरों को भी बिल्कुल सिंसियरली एडवाइस करनी चाहिए. एट टाइम्स आपको अपने एक्सपेंस के ऊपर भी लोगों को सही एडवाइस देना पड़ता है जिसमें गालिबन आपका नुकसान हो जाए. But sincerity of decisions is something, and that's why you are seeing a lot of focus on these two things. इसमें वो फिलोसफर है ना प्लेटो, उसने बड़ी अच्छी बात की है कि
Beauty is actually the splendor of truth. And वो sincerity of decisions को आप देखेंगे ना, तो you will find that in that saying of Plato as well. अच्छा, मेरी जिन लोगों ने पहले टॉक्स अटेंड की हैं, और मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी हर टॉक जो है ना वो डिफरेंट हो देन द अर्लियर वंस, हालांकि थोड़ा कभी ओवरलैप हो जाता है. तो आज भी जो है मैंने फोकस ये किया कि मैं ज़्यादा रीड करूँगा, और वो रीड करूँगा जो मैंने पहले नहीं रीड किया हुआ कहीं पर, या वो बातें करूँगा जो नहीं है. इस पर भी मैंने एक चीज़ रखी हुई यहाँ पर जो मैं ख़ास तौर से HR वालों से इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि उन बेचारों पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है कि जी वो देखो जी, वो मुझे याद पड़ता है कि वो हमारा जब मेरा क्रैश हुआ था तो सारे बैंकों ने कहना शुरू कर दिया अपने प्रेसिडेंट से कि सर वो आप क्या जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ. अच्छा सर, वो ज़रा जहन में रखिएगा, वो ज़फ़र ने जाने से पहले बोनस अनाउंस किया था, तो वो ज़रा अपने जहन में होना चाहिए आपको कि वो बोनस. फिर देखिए सर वो बच गया, अल्लाह का शुक्र है, जहाज की क्रैश में. तो वो बड़ा इस किस्म का प्रेशर था कि जी वो कोई बड़ा को बोनस अनाउंस किया था मैंने, जिसमें से बचा लिया. हाँ, बचा लिया. वो ज़रा मैं उसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है, वो ट्रू नहीं है. आज शायद एजाज साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा नहीं है. एजाज साहब जो हमारे चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर हैं, उनका वो उस वक्त एक्टिंग CEO थे. लेट मी जस्ट रीड इट फ्रॉम द बुक, तो आपको अंदाजा होगा. एज समवन हु नीड्स, नहीं सॉरी, दिस इज 110. हाँ, आई वॉज प्रेजेंटेड, अब ये बड़ा जरूरी है जो आपने बात की है. आई वॉज प्रेजेंटेड विद अ fairly convenient opportunity for good press after my plane crashed. As a nation prone to accepting spiritual explanations for events, people were quick to explain why I had survived the crash. बहुत सारे लोगों ने तो ऐसी ऐसी दुआएं मेरे बारे में कह दी जो मुझे पढ़नी भी नहीं आती, कि जी आप वो पढ़ रहे थे जिसकी वजह से आप बच गए. मैंने कहा जी वो तो मुझे पढ़नी नहीं आती, unfortunately. Among the explanations that were floated, and one stood out, I had survived, people claimed, because when the rest of the world was flung into turmoil by COVID-19 and business began to shut down and lay off workers, I had stuck to my principles and retained my workforce despite the lockdowns. So God has rewarded me for it. ये जो आपने भी बात की ना हेरल्ड वाली, उस वक्त यही हो रहा था. अब ये सुनिए क्या हुआ. This was patently false. The decision to retain and pay all employees were taken by the board of directors and the previous president of the bank, जो एजाज साहब मैं आपको बता रहा हूँ. All I did was stick to it. मेरे पास ये डिसीजन जरूर था कि मैं शायद उसको रोक लेता या मैं उसको डिले कर देता, लेकिन मैंने उसको नहीं किया. ये मेरा क्रेडिट जरूर है, लेकिन ये मेरा क्रेडिट नहीं है कि उनको बोनस दे दिया जाए फ्रंट स्टाफ को. दैट क्रेडिट गोज टू द बोर्ड देन एंड टू एजाज साहब. आई मेड इट वेरी क्लियर टू एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स alike that this decision was not my contribution. At the time, people were hungry for news of the crash, and I did not want to allow this voracious appetite for any kind of feel-good news to eclipse the truth, even if it serves my image. I am not trying to portray myself as a proverbial and dreaded good guy. I merely want to reiterate that when you have consciously thought about the degree of sincerity with which you want to live your life and have decided on your principles, actions become much easier compared to when you are simply going with the flow. I had decided that I valued sincerity above short-term goals. Even if even if being sincere comes at a cost to me, such as being disliked or losing an advantage on my personal or professional life, I will hold sincerity above the potential positive consequences of untruthfulness. This is not a lesson I learned directly from the crash, but I feel it is one that dictates the flow of my life. Tough self-introspection and a candid engagement with complex subjects
where they relate to your personal life or societal issues, allows you to predetermine the course of your life and make you more informed and honest. You may not always like the direction it leads you in. It may be key to averting a lot of pain. Just like you have focused on these two human moral traits, sincerity and the lack of it or arrogance, you have also focused in your book on two traits that are not common to everyone, that might not be common to everyone, and they are being bold in your decision making and having the willpower to resile, to recover from the greatest tragedy that one suffers from. That's not something that everyone is capable of. So while everyone can be sincere if they want to try, if they do make an effort, and everyone can try to overcome their arrogance, these two traits are prerogative of the few, in my opinion. So how do you explain these two things? Where did they come from in your case? And why do you think that the decision to take the 1C seat on the same airline was very important for you, for your mental and physical and even professional recovery? No, so you see, the thing that make a difference between जिसको कहते हैं ना वो अंग्रेजी में boys to men, वो वही इंटरप्रेन्योरियल डिसीजंस हैं जो आपको जिंदगी में लेने पड़ते हैं. अच्छा, इंटरप्रेन्योर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप अपना काम करें. जो काम भी आप कर रहे हैं उसको आपने एक तो the way it's the job describes you to do that, but you have to go a level further and prove yourself even more worthy of doing a better job than that. So therefore that is to my mind is entrepreneurship. तो एक तो ये जो misconception है ना कि entrepreneur वही होगा सिर्फ कि जिसका अपना काम करता है, that is not true. Anything you are doing in life, you need to do it differently and better way, and this is to my mind is entrepreneurship. और उसको करने के लिए आपको हर दफा बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको थोड़ी विल पावर दिखानी पड़ेगी. In my case, in many times in my career, I was about to be fired. और अभी तक हो जाता हूँ, by the way. बट जो बोल्ड डिसीजन आपको लेने हैं वो लेने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप वो बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर तो आप विद द फ्लो चल रहे होंगे, मैटर ऑफ फैक्ट काम कर रहे होंगे जिस तरह बाकी सब लोग कर रहे हैं, पूरे मार्केट कर रही है, आप भी वैसे ही करते रहेंगे. बट इन ऑर्डर फॉर यू टू मेक अ डिफरेंस, you have to take that bold step, you have to take a feather step. I'm not saying to be stupid about it, but you need to take those steps in a very calculated way, assessing your own risk appetite, but you have to do that. अगर आप वो नहीं करेंगे, आप वो जॉन साहब का है, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा, रात को मैं पढ़ रहा था वो कि नौकरी तो कर रहे हो तुम, कुछ काम भी कर लो, तालिबान कुछ इस तरह का है वो. तो वो actually he is referring to this very thing, that it is actually the bold steps and your willpower to do those bold steps is something which will make you different from the others. And ये जितने लोग यहाँ प्रोफेशनल्स बैठे हैं, मैं must encourage them कि खुद सोचें, खुद एक स्टेप आगे लेके चलें, खुद चीज़ों को पुश करें. जब तक आप बाउंड्री को पुश नहीं करेंगे और बाउंड्री के अंदर खेलते रहेंगे तो खेलते रहें, बट छक्का उसी वक्त लगेगा जब आप बाउंड्री को पुश करेंगे और चांस लेंगे जिंदगी में. इसी सिलसिले में मैं एक जो ये विल पावर और बोल्ड स्टेप से रिलेटेड जो है मैं पढ़ देता हूँ. सो जब मेरा हुआ ये जो अभी बदर साहब भी बात कर रहे थे, जब मेरा क्रैश के बाद जब फर्स्ट टाइम आई कुड ट्रेवल, तो आई हैड ट्रेवल्ड बाय ऑन द सेम एयरलाइन ऑन द सेम सीट and on the same route but going back to Lahore, coming back to Lahore. वो मैंने इसलिए किया था because I wanted to get over my mental challenges. Yeah. Sorry, I got late. My flight got late. I've come all the way from Karachi. How are you? Just for traveling. आपके बारे में हमने काफी बातें कर ली हैं. गुजारिश कर रहा था कि जो बोल्ड स्टेप्स और विल पावर है ना, वो बड़ा जरूरी एक एलिमेंट है. मैं अपनी किताब से पढ़ने वाला था बिफोर यू केम.
جو لوگ ظفر صاحب کو نہیں جانتے ہیں, دس از دا مین دیٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ ارلیئر. اور جو پوری اسٹوری میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے نا, وہ ظفر صاحب کو نہیں پتا, میں سنا چکا ہوں وہ اسٹوری پوری آپ کی. یہ ان ایبسینشیا آپ کی طالب بھی بچ چکی ہے. فریٹرنیٹی ہے نا, یہ میں نے تو بہت موٹیویٹ کیا ہے. آئی ایم گریٹفل ٹو ہم. خون آنکھوں میں سوکھیات کے باوجود he made sure کہ thank you. MashaAllah, I see your book. It looks like an encyclopedia with all the classification. Amazing. MashaAllah, you know, I especially wanted this. I want to thank Adil, PSTD, for taking this initiative. And I have been chasing him because I've been HR person, or aap log bhi HR person. And what we see here is a very unique example, not only of an air crash survivor, but a human being who has demonstrated resilience and strength to get back to life normal, and at a very fast speed. Now, aap mein se Allah na kare kabhi ko wo experience ho, but it is such a trauma to go through this and then get out and then get back to the normal life. So I have luckily known him from his early days in career. میری خوش قسمتی, ان کی بدقسمتی سنا جو کیا نہیں, میں کہانی نہیں سنا رہا. نہیں, میں نے you know what I'm saying, there were a lot of management trainees and they are all alhamdulillah in very very well placed position. کوئی انٹرنیشنل میں, کوئی کہیں, کوئی کہیں. Out of the 5-6 people we engaged from IBA, میں شاید آپ کی ریپیٹ کروں کچھ, بٹ میں اپنے پرسپیکٹو سے بتا رہا ہوں. My study of a human being as a human resource and the potential of a human resource, you know, جو strength اللہ میں نے ہم لوگوں کو دی ہے, which is mostly not fully tapped. So I met him as a management trainee and I started noticing that he was different from other management trainees. While others were focused on their career focused thing, they at that time, you know, who's the boss, کس کے ساتھ alignment کرنی, کیا سیکھنا ہے, and all those things, and they were doing a good job, all of them. Very successful from a normal perspective. Let me explain. But, you know, he was different in the sense that he has been different all along, in the sense that I saw him interest in his career. بہت بڑا challenge تھا for a young generation MBA to meet and blend. جو آج بھی ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں, when you have the management trainees, fresh graduate trainees, the biggest challenge is the vintage classical wisdom that we have in the organization, blending with them, and those people who have been in the bank for a long time and they have grown from the ranks, they feel very strong and at the same time they feel a little insecure for these young kids. اس میں blending جو ہوتی ہے نا from to the older order, older generation is not always very easy. And obviously we are all, not you, but I am an old man, and my biggest defense comes by saying, I know a lot. I have got so many years of experience. Meri wisdom yahan se, meri ye hai, wo hai. And just to tell you, I have grown with this concept over the years, and now my realization is that if I make my SWOT, and if you ask me to put your strengths, I will put, my education, my so many years of this bank, this organization, this position, and all the learning that I have made leading people and transformation and everything. And then if you ask me, what are your weaknesses? In fact, if you are the one other way, I will put all these strengths and weaknesses. You know why? Because these are the strengths which inhibit you to learn new things. They'll inhibit you to move on. Abhi bhi, I met a lady, she is a CHRO, she had just come to the rest house, very briefly. They're not using the latest AI tools, and which are so powerful, and some of the very senior people are not using. So there is this reluctance, and Zafar, then I saw him, is struggling to meet, to break that barrier. And I remember we created a social committee, and he became, unlike many others, a very active member of the social committee, where he blended with the old timers. So he made these people, Hassan Imam and all those people, and in the joint sessions we used to have, sometimes I remember one musical evening that we had,
I think it was Abla Parveen at my house. And all these youngsters were the life of that. They were just front and the old timers were fully supporting wholeheartedly. And we had the whole night of that training, that session, musical session, started with the dinner. And it ended, they made sure nobody will go home early. They made sure 4 o'clock they opened the Nihari Dekh. Made sure that everybody sticks around. And then they floated the idea. Now that is the kind of a role which is very influencing, which is breaking the paradigm of this, I think I can safely call it generation gap. Blending in the generation gap is even today one of the biggest leadership challenges from both sides, youngsters and them. So I saw him doing that. And then he also, I saw him, I used to be a member of Rotary Club, and he showed interest, and I invited him and he joined the Rotary Club. And again in the Rotary Club you have a young, fresh MBA versus the old timers. I don't know what is the profile of Rotary now. Those days you have to be on the top of your profession to be in Rotary. So they were all generally people senior to him in terms of age and experience and role in society. And he came and he took it and beautifully blended with all those seniors. And we started, addicted to him. It was dependent on him. Where is Zafar Masood? Where is Zafar Masood? So those are the elements which make him. He was a great, he was and he still is a great human being. Blessed because the family where he was given a chance to come to life is a brilliant family. Brilliant family. There is a community in Karachi which is still called themselves Anjuman-e Sadat-e Amroha. So there are two things unique. A, their geographical belonging is Amroha. And second, their lineage Sadat, Sayyid log hum log. So they have kept their identity very strong. And I think that has become a problem for him in the sense when it was question of choosing a life partner. So perhaps it was difficult to find a person of a personality who is also Sadat and who is also from Amroha. So that pedigree is still maintained. But Alhamdulillah, it was such a treat working with him. And then came, we've been interacting professionally. He has been seeking advice from me in different occasions, in different places. But he came across a very strong side of his personality and existence, which is inspiring to every individual. Within weeks, when he gained the ability to move around, I saw a clip. He's going into PIA, seat 1C, walking into the door. And I was just, looking, how would a human being, इसी से crash करके निकले हैं, and will walk into the doors so confidently. I don't know whether you noticed or not, but I noticed there was an apprehension and fear, but you are overcoming it. So that's the problem of staying in HR. We read mind, we read faces, and we think at least we understand. And that was a tremendous moment. His moment registered here. And then he came back to life with the women's mashallah. And that's what is the crisis management and resilience. This was the topic we thought we will talk today. Resilience and crisis management and a case study. Case study of Seat 1C. Fascinating book. In his book, he has not only talked about the incident as a travelogue or something, the chronology of this happened and that happened. He has taken the opportunity to look into the systemic challenges which created this crash or whatever. Lot of human errors, lot of inadequacy of human capabilities, system management and everything. And I just hope and pray, ladies and gentlemen, aap sabke samne. And I sincerely, I keep telling him, Allah ने मेरा इनका एक डिफरेंस एज का ये बनाया है कि इनके लिए मुझे चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है. So what I say is from my heart. I really pray, and I was telling him that day, I pray, this country is starved of talented people at the helms of affairs. And we need people who are strong, who have the strength, and who have the professional capability as best as anybody else will have. And we need in our country people who can come forward and who can take the challenge of Pakistan. It's a very interesting challenge. We are all living and surviving, going through every day. Alhamdulillah,
We are surviving. We are showing resilience. But we have got a great example who can take, if we Allah Ta'ala se dua karta hu main, to give you an opportunity to help the country. I wish you all the best luck. Again, I'm sorry. Very right moment. We were talking about the importance of boldness and importance of the will to power in decision making with reference to his personal experience and his professional experience. So now he will be reading out from his book about these two topics. Exactly the same topic. As someone who needs to travel frequently for work and family, I was focused entirely on making sure that there were no residual drags of fear left in my body. I made it a point to take the same flight back to Lahore and to sit in the same seat. Other than a momentary flicker of panic when the plane began to land, I remained calm throughout the flight. I did need to weed out any fear of flying before it took root. I insisted on the same seat and airline of my own sanity and for my own same seat and airline for my own sanity and recovery. And I'm glad that I did it. It kept me from developing the debilitating fear that would have gripped me had I left that unaddressed. This fear was not something I could afford to develop. I could not live my life cowering before travel or refusing to use a particular mode of transport. Getting over this was imperative for my mental health. Wonderfully. Now the floor is open. If anyone has any questions. My question is that when you make those bold decisions, there are people around you who fear bold decisions, and then the team that has to execute what you want. आपके घर में भी after the accident, when you traveled again, your family must have been fearful for you. How do you deal with that fear? मेरा थोड़ा सा इंटरनल इन्फॉर्मेशन थी कि भाई मेरे नेशनल बैंक में है, तो सज्जाद साहब जो कि पायलट थे इस जहाज़ के, वो उनके कुलीग भी रहे नेशनल बैंक में. तो मैंने सर से ये सवाल पूछना था कि जब ये क्रैश हुआ तो कोरोना का भी दौर था, तो कुछ वो उस बारे में डिस्कस कर रहे थे अपनी फैमिली में कि फैमिली में किसी को है. तो मेरा सवाल ये है कि जब आप जॉब पे आते हैं तो घर की जो प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, बंदा कैरी करके साथ लेके आता है अपने ऑफिस में, तो एज एन एक्सपीरियंस पर्सन आप कैसे एडवाइस करेंगे कि वो जब जॉब पे आते हैं उन चीज़ों को भूल के या किस तरह एडजस्ट करें अपनी जॉब के ऊपर. मैंने इत्तेफाक से ये बात करनी थी टुवर्ड्स द एंड, मैं वो फिर जल्दी कर लेता हूँ. पहले जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो गया हूँ, ये द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग द ह्यूमन behavior around this. Okay, so and I would also like to recommend, मेरी कोशिश होती है मैं हर टॉक में जो है एक दो किताबें रिकमेंड करूं. एक तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि युवल नोहा हरेरी की जो किताब है सिपियंस, और एक और किताब है जो मैंने अभी मंगवाई है, मैंने शुरू नहीं की है, दैट्स कॉल्ड होमो डियस. वो दोनों जो है ना वो मुझे बहुत मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग किताबें हैं, उनको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए. और एक किताब और है जिसको मैं एंड में लिंक करूँगा अभी, विच इज़ कॉल्ड सॉवरेन इंडिविजुअल, डेविडसन एंड राजमाक. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. This was written in 1997, 96, 97. And this book actually talks about how the importance of the governments will reduce and the individuals will have more empowerment because of the advent of technology. And look where it's standing today. He wrote it in 1996, and in 2025 एक वॉर होती है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जिसमें ह्यूमन एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है आप ये चेक करें. जो स्किल थी पाकिस्तान की, that was something which came pronounced in the whole equation as at the operational level. And in my opinion, the aspect which has not been talked about much is this cyber security attack that we did on them on the 8th of May.
I think these were the two reasons why, and दोनों में HR का piece involved था. One individual can actually take on a whole country through their control on technology. And interestingly enough, इसको हरीरी ने भी अपनी किताब में जो DS है, होमो DS, वो concept क्या है? वो है God-like decision making. The humans start taking the decision like God at the advent of technology. और वो क्या कहता है उसमें? वो ये कहता है, जो मैंने जिस तरह आपसे कहा, मैंने भी उसको सिर्फ एक्सर्प्ट पढ़ा, मुझे बड़ा एक्साइटेड किया, तो मैंने 3-4 किताबें मंगवा ली हैं वो भी. एक तो वो कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये now you are interfering and treading into an arena which was perhaps the God's arena. You are tampering with the genetic engineering against something which was not your this thing. And human development, for example, human enhancement, for example, and this is so there are 3 types of humans. If you look at the Homo tentum. Homo tentum are the basic form of human being. They just understand the basic existence of them. And then you have Homo sapiens, which are intelligent way of understanding why you exist. And now is the third level of Homo DS, where because of technology, you are actually taking decisions which are, to me, these are perhaps some kind of degrees too. And I think this is where the world is moving ahead. And if you look at in my philosophy also, this is what I've tried to advocate in the entire book, that it is the thinking, it is the will to implement that thinking in philosophy that can take you in that direction, which otherwise won't exist here. So एक तो ये जो तुम्हारा point था वो. दूसरा, HR reforms तो बहुत आसान है. HR reforms तो कोई मुश्किल चीज नहीं है. HR reform to my mind is only one thing. Just focus on the training of your people and giving them the exposure. That's about it. Nothing more, nothing less. And training now, the evolution and shape and form of training is changing. अभी ज़फ़र साहब ने जिक्र किया था AI का. अगर आज आप AI की ट्रेनिंग नहीं करवा रहे हैं अपने लोगों की, तो you are actually not doing the service to them. And this is where the critical thinking will come into play. And this is where you will become होमो ड्यूस. तो जरा थोड़ा सा सिंबॉलिक बात है ना, बट समवेयर टू होमो ड्यूस के लेवल पे वो आप ये देखिए कि जब आप वहां लेके जाएंगे तो जो आपके लोगों का रिफॉर्म, आप लोगों के जो लोगों को आपका लोगों का आउटपुट है वो इतना इम्प्रूव हो जाएगा कि यू विल बी एबल टू देन बेनिफिट एज एन ऑर्गेनाइजेशन टू. जो सजा और जजा का पूरा मामला है, पुराने हमारे मजहब में बड़ा क्लियर कट है. आई थिंक दिस इज द अदर थिंग दैट नीड्स टू बी डन. अगर आप वो सारी गेम सजा और जजा की है, अगर आप सजा और जजा का निज़ाम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में HR रिफॉर्म में ठीक कर दें तो आपके रिजल्ट्स ठीक होने शुरू हो जाएंगे. नाउ दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. इज ईजियर सेड देन डन, बट देन यू नो फॉर एग्जांपल अप्रेजल नीड्स टू बी मेड मोर ऑब्जेक्टिव. जहाँ ह्यूमंस इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, जिस तरह अभी ये भट्ट साहब फरमा रहे थे, जहाँ पर ह्यूमंस इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को स्ट्रेट जैकेट करना या कहना कि जी ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है. ह्यूमन माइंड से डील करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द फेस ऑफ द, एंड हेंस द यू नो इट्स नॉट इजी टू स्ट्रेट जैकेट कि जी आप ये 4 चीज़ें कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा. इट्स एन एवोल्यूशन प्रोसेस, कीप ऑन चेंजिंग. As HR heads, you need to, and the head of the departments, you needed to be always on the go and open-minded about those changes. जो भट्ट साहब फरमा रहे थे, मैं उसी को पहले एड्रेस कर देता हूँ, फिर आपके उस पर आता हूँ. बात ये भट्ट साहब कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, इंस्टिंक्टिवली पॉसिबल नहीं है कि आप उससे कहें यार तुम जब ऑफिस आ रहे हो तो अपने प्रॉब्लम घर छोड़ के आओ. अब ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एम्प्लॉयज की है, एम्प्लॉयर की है, टू मेक श्योर कि वो इतना कंफर्टेबल रहे. और अगर उसका प्रॉब्लम है, और ये मेरे पूरा एक थीसिस है बाय द वे, एट सम पॉइंट इन टाइम, अभी तो मेरी दूसरी किताब मैंने शुरू कर दी है, कल से उसका पहला सेशन है, विच इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड पीस. बट उसके बाद मैंने एक और किताब लिखनी है जिसका नाम है लिटरेचर एंड इकोनॉमी, और फिर मैंने एक किताब लिखनी है मैनेजमेंट बाय एम्पैथी पे. मेरा पूरा का पूरा थीसिस है मैनेजमेंट बाय एम्पैथी का. अगर आप एम्पैथेटिक एम्प्लॉयर हैं
تو آپ اس کی پرابلم کو سمجھ کے اس کو پہلے ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے, اس کے بعد آپ اس سے کام کے لیے ڈیمانڈ کریں گے. اور یہ رسپانسبلٹی جو ہے نا, اور یہ میں ابھی بتاؤں گا آگے, میں بلکہ اینڈ کروں گا کمیونیکیشن پہ, کیونکہ میرے خیال سے کمیونیکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ. ٹو وے, ورٹیکل, ہاریزونٹل از دا موسٹ کریٹیکل تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. جب تک آپ لوگوں کو گھر سے کمفرٹ نہیں دلوا پائیں گے, 50 آپ کو پرابلمز آتے ہیں, آپ لوگوں کو چانس دیں کہ کوئی بات نہیں ہے, اگر 2 دن کام بینک میں نہیں ہوگا تو کوئی عذاب نہیں پڑ جائے گا, مگر وہ ان کا گھر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, تو لیٹ دیم ڈو اٹ. آپ جو فرما رہی تھیں, جہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈرا رہے ہوتے ہیں, وہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جب میں نے اعلان کیا کہ میں, ہوا یہ کہ جب میں بیڈ پہ تھا, ہاسپٹل بیڈ پہ 4 مہینے, تو میں نے کہا کہ یار یہ تو سارا کام اللہ تعالیٰ نے کیا, کیونکہ میں فینٹ کر گیا تھا, میں نے کچھ نہیں کیا. وشواس کمار نے تو چھلانگ لگائی تھی سپوزڈلی, اور یہ جو ہمارا زبیر تھا اس نے چھلانگ لگا کے, میں تو بے ہوش ہو گیا تھا. جیڑا کچھ کیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیتا, میں کچھ نہیں کیتا. تو میں نے کہا یار ہن تسی بھی کچھ کر لو, باقا تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کرتا سی, ہن تسی بھی تو کچھ کرو نا. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی ٹک دا ڈیسیژن that I have to get this fear out of my head, because not only because of my own sanity, because I need to make a statement of the fact on many things. That one, if you have any inhibitions, take them head on and address them. 2, if you have any if something is important for your own this thing, show the willpower, show the bold decisions. 3, if you really have faith in God, مسئلہ یہ کہ ہم اپنی مرضی کا فیتھ اٹھا لیتے ہیں, باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. اف یو ہیو ریئلی ہیو فیتھ ان گاڈ, تو بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ تم نے جانا ہے تو پھر چڑھ جاؤ جہاز پہ, پھر کس چیز کی پریشانی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ پہ کہا بھی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, ڈر بھی رہے ہیں کہ نہیں چڑھنا, تو اف دیٹ از دا نیڈ آف دی آور دین ڈو اٹ. کرو اپنے فیتھ کو ٹیسٹ, اینڈ یو ہیو ٹو پش دا باؤنڈریز, جس طرح میں پہلے بھی کہہ رہا تھا. اور جب تک آپ باؤنڈری کو پش نہیں کریں گے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو. تو میں نے کہا یار کم از کم میں یہ کام تو کروں نا کہ جب مجھے وہ الاؤ کریں ٹریول کرنے کا, تو میں اسی سیٹ پہ, اسی جہاز پر. میں نے وہ جو پی آئی کے ایم ڈی صاحب تھے, وہ بیچارے گلٹ میں بھی میرے دوست بھی تھے, اور بی او پی کا لارجسٹ ایکسپوجر بھی تھا پی آئی اے کے اوپر. تو وہ بیچارے ہر 15 دن بعد آ جاتے تھے میرے پاس ملنے کے لیے, جب بھی کراچی آتے تھے ملنے آ جاتے تھے. وہ ایک دن آ گئے میرے پاس, وین آئی ٹک دا ڈیسیژن کہ جی میں نے جو ہے وہ میں نے ٹریول کرنا ہے پی آئی اے سے. تو میں نے ان سے کہا کہ ایئر مارشل صاحب, میں نے ڈیسیژن لیا ہے کہ میں جب جاؤں گا آپ سپٹمبر میں واپس, مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے سپٹمبر میں ٹریول کر سکتے ہیں, تو میں پی آئی اے پہ سیم اسی فلائٹ پہ جاؤں گا. مطلب وہ جو آنے والی تھی 304, وہ 304 جانے والی تھی, میں 304 پہ واپس جاؤں گا, اور میں سیم سیٹ پہ بیٹھوں گا, اور میں پی آئی اے پہ جاؤں گا. وہ تو تقریباً کرسی سے نیچے گر گئے, ان کو یقین کہنے لگے ہمیں تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ آپ سے کوئی, ہم پوچھیں گے بھی کہ آپ کبھی ٹریول کریں گے یا نہیں کریں گے, تو یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹریول کریں گے. میں نے کہا جی میں کروں گا. سو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی وہ میں جاؤں گا اس کے اوپر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا, وہ کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ٹریول کروں گا. میں اس کا میرے ساتھ کوئی ٹریول نہیں کرے گا, آئی ول ٹریول لون. اس کے بعد جب میں نے اپنی امی کو بتایا تو انہوں نے 3 دن مجھ سے بات چیت بند کر دی کہ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تم پاگل ہو گئے, تمہارا دماغ خراب ہو گیا. میرا کزن ہے ڈاکٹر علی فرحان, آپ جانتے ہیں, ڈاکٹر علی فرحان صاحب ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. وہ علی فرحان صاحب جو ہے نا, مجھے بڑا پیمپر کرتے ہیں, میرے دوستوں نے اور فیملی مجھے بہت پیمپر کرتی ہے. تو وہ آ گئے, وہ عامر چشتی جو سینیٹر ہے ماشاء اللہ, وہ آ گئے, مجھے کہنے لگے کہ ہم نے تو پلان بنایا ہوا تھا, ہم تو 3 دن یہاں سے نکلتے, آرام سے سکھر پہ رکتے, وہاں سے فلانی جگہ رکتے. وہ کچھ 6 انہوں نے مجھے ریسٹ ہاؤسز بھی گنوا دیے, اور کوئی 10-12 گاڑیاں گنوا دی کہ ہم سب جاتے اور بڑا مزہ آتا. کوئی نہیں جائے گا میرے ساتھ, میں اکیلا جاؤں گا, جہاز پہ جاؤں گا, اس طرح جاؤں گا, بائی روڈ نہیں جانے والا. خیر وہ 4-5-6 دن گزرے, تو پھر پیپل ریکنسائلڈ اینڈ دین سپورٹنگ. میرا بھائی مجھے سپورٹ کر رہا تھا, وہ میرے ساتھ گیا. مطلب وہ آیا نہیں, ایئرپورٹ تک ساتھ آیا. عامر مسعود جو مجھ سے چھوٹا ہے, آپ جانتے ہیں, اس نے مجھے سپورٹ کیا. اینڈ دین آئی فلو, اینڈ آئی تھنک آئی گلیڈ آئی ڈیڈ اٹ, بیکاز دیٹ واز امپورٹنٹ فار مائی اون سینٹی. یہ جو سیٹ والا معاملہ ہے نا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے.
سیٹ والا معاملہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے نا وہ اس کو بہت پروجیکٹ کرتا ہے کہ جی یہ جو سیٹ کی لوکیشن ہے نا وہ سروائیول میں بہت میجر ہے, اور پھر وہ کوٹ کرتے, اور ٹو سم ایکسٹینٹ سے میں نے شروع میں کہا کہ ہاں غالباً تھا بھی, کیونکہ کافی سملیرٹیز ہیں. میری اس کی سیٹ ایک ہی رو میں ساتھ ساتھ ہے, سمجھیں آپ. زبیر کی سیٹ ایگزٹ کے بالکل ساتھ تھی. پھر اس کے بعد جو تھا وہ جو تھائی ایئر کا 1998 کا ہوا تھا, وہ سنگر تھا تھائی, بڑا مشہور, مشکل سا نام ہے تو مجھے بھول گیا اس کا نام, وہ بھی اسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا 11A پہ جہاں پر یہ بیٹھا ہوا تھا. تو کچھ لگتا تو ہے غالباً کہ اگر ایگزٹ کے آپ آس پاس ہوتے ہیں تو آپ بچ جاتے ہیں, مگر میرا اس پہ بلیف بالکل نہیں ہے. میرا بلیف اس لیے اس پہ بالکل نہیں ہے بیکاز آئی بلیو دیٹ جس کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے, میرا تو فیتھ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. یہ سیٹ کوئی بھی ہو آپ کی, آپ بچ جائیں. صرف میں اچھا الٹا فلپ سائڈ ہے اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں. میں اس لیے 1C پہ بیٹھا کیونکہ اگر میں فار ایگزامپل 1A پہ بیٹھ کے آؤں گا اور جہاز آرام سے پہنچ گیا تو میں نے کہنا یار میں 1C سے ڈر رہا ہوں, 1C پہ کریش ہو جاتا ہے جب میں جاتا ہوں. تو انسٹنکٹیولی لوگ اس طرح کے, ہم سپرسٹیشس ٹائپ کے لوگ ہیں نا, کہ یار میں اگر یہاں باہر سے نکلوں گا تو بلی راستہ کاٹ گئی, میرا کالی بلی راستہ کاٹ گئی, ہو میں واپس چلا جاؤں, تو یار پتہ چلا 1C پہ تو میں نے ٹریول ہی نہیں کیا. جو چیز ہے اس کو ہیڈ آن لو, بلی گزر گئی تو کوئی بات نہیں, جاؤ گزرو وہاں سے, دیکھی جائے گی جو ہوگا. اینڈ انٹل unless you get over that fear you will not be able to تو میرا تو یہ بلیف تھا. دوسرا ہے کہ کسی نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں مان لیا, بٹ 1D پہ تو ایک بندہ بیٹھا تھا نا, وہ بھی بچ جاتا ہے, وہ بھی تو اسی رو میں آگے تھا, وہ تو نہیں بچا. جس کا اللہ تعالیٰ نے بچانا ہوتا ہے وہ بچا لیتا ہے. میرا تو یہی بلیف ہے اس کے اندر. We take another round of questions. میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے بہت کتاب کا ایک پورا چیپٹر فوکس کیا ہے, اور چیپٹر کے علاوہ بھی آپ نے کافی اس پہ زور ڈالا ہے ریچولزم کے اوپر, کہ فیتھ اور ریچول کے درمیان کیا ایسا ایک ڈیوائڈ پیدا ہو گئی ہے جس نے نہ صرف یہ کہ ہمیں پرسنل لیول پہ تباہ کر دیا ہے, بلکہ ایز اے سوسائٹی بھی اس نے بہت ہمارے لیے ایک میجر ڈیزاسٹر کریٹ کر دیا. تو آپ اس کو یہ جو ریچولزم کے اوپر اچانک چلے جانا, یا اچانک تو نہیں, خیر ایک ریفلیکٹیو پروسیس ہوگا آپ کا, تو وائی واز دیٹ؟ ایک تو اس کی ریزن تھی اس کریش سے ریلیٹڈ, مگر اس کے علاوہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ جو ریچولسٹک پریکٹسز ہیں یہ کیوں اتنی نیگیٹو رول پلے کر رہے ہیں؟ اور غالباً جو سینئر لوگ تھے انہوں نے ابینڈن کر دی تھی سیٹ, اور جو 2 حضرات تھے پائلٹ, ان کے دونوں کے روزے تھے, تو غالباً ان کا جو تھا وہ شوگر لیول بھی نیچے آ رہا تھا. اور وہ تو جو میں ریچولس کے بالکل خلاف نہیں ہوں, میں ریجیڈیٹی آف ریچولس کے خلاف ہوں. سو آپ کو جو ہے نا کانٹیکسچولائز کرنا پڑے گا کہ ریچولس کو آپ نے کہاں لائن ڈرا کرنی ہے, کتنی ریجیڈیٹی امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا میں جس چیز کے خلاف ہوں وہ یہ کہ کوئی اگر اچھے ریچولس فالو کر رہا ہے تو ہم اس کو ایک نوبیلٹی کا لیول دے دیتے ہیں, نہ کہ اس آدمی کو جو غالباً زیادہ بہتر کام کر رہا ہے فار دا ہیومینٹی اینڈ آل. تو دس از واٹ مائی ٹیک از. اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا, آپ لوگ چیپٹر پڑھیے گا. مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ زیادہ بات کریں گے تو اس پہ بلاسفیمی کا فتویٰ آ جائے آپ پہ, مگر میں نے یہ اتفاق سے اس کے لیے میں کچھ اشعار ڈھونڈ رہا تھا جو میں ایک آخر میں بھی شعر پڑھوں گا. وہ جون صاحب کا ایک شعر میرے سامنے آیا, کیونکہ آپ نے سوال پوچھ لیا تو میں وہ شعر پڑھ دیتا ہوں. جنہیں ہم کہہ نہیں سکتے, جنہیں تم سن نہیں سکتے, جنہیں ہم کہہ نہیں سکتے, جنہیں تم سن نہیں سکتے, وہی باتیں ہیں کہنے کی, وہی باتیں ہیں سننے کی. تو یہ ہے ریچولس کا معاملہ. آپ چیپٹر پڑھ لیجیے گا کتاب کا, کیونکہ مجھ سے آپ زیادہ نہ پوچھیں. میں ریچولس کے بہت شدید خلاف, ریجیڈیٹی آف ریچولس کے بہت شدید خلاف ہوں. ابھی جان ایریا کا ذکر کیا ہے ظفر صاحب نے. جان ایریا جو ہیں وہ ان کے نانا کے بھائی ایسے ہیں جی, اور ان کے جو نانا ہیں ان کا نام تھا سید محمد تقی. اور سید محمد تقی کے ساتھ میرا اور ناصر جمال یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا ایک ریلیشن شپ یہ کہ ہم دونوں جرنلسٹ ہیں, اور وہ بھی پاکستان کے جو فاؤنڈنگ جرنلسٹ ایڈیٹرز تھے ان میں ان کا نام تھا. اور ان کے بھائی رئیس امروی کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا, پھر آپ نے کمال امروی کا نام بھی سنا ہوگا جنہوں نے پاکیزہ فلم بنائی ہے. تو یہ ایک ایٹماسفیئر تھی ان کی فیملی کی جس کے اندر انہوں نے جنم لیا اور اس کے اندر یہ پلے بڑھے. تو اس ایٹماسفیئر کا کیا ریلیشن شپ تھا اس
آپ کی یہ جو ساری فلاسفی ہے اس کتاب میں جو ہمیں نظر آتی ہے. جی بہت زیادہ. میرے والد جو ہے نا ان کا بڑا اسٹرانگ فیتھ ہے, اور فیتھ بھی بڑا اسٹرانگ ہے, اور نہایت ہی ایماندار اور آنیسٹ آدمی ہے. تو بہت ساری چیزیں میں نے اس میں کوٹ کی ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ساری چیزیں میرے چائلڈ ہوڈ میں ان لوگوں کی دی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے. اور غالباً یہ کتاب لکھنے کا معاملہ ایسا ہے, میں آج کل مذاق میں سب سے کہتا ہوں کہ ہماری فیملی میں تو سچویشن یہ ہو گئی کہ ایٹ چکو تو ایک رائٹر نکل آتا ہے. ابھی میری کزن کی کتاب آئی ہے, اس نے ٹرانسلیٹ کی ہے. میں نے جمال آپ کو بھیجی تھی ناصر, میں بھیج دوں گا آپ کو بھی بھیجوں گا. آپ کو سمیرا کی کتاب, وہ ڈان سمیرا نے ٹرانسلیٹ کیا ہے تقی صاحب کی کتاب کو, فیوچر آف سویلائزیشن. اینڈ دین ابھی میرے والد کی کتاب لکھی جا رہی ہے ایز وی اسپیک. اینڈ دین وہ کاظم جو میرا کزن ہے اس کی کتاب ہے 2 پاکستان, وہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے. تو وہ ریلی ہمارے ہاں جو ہے, اور خیر وہ رئیس صاحب کی اور تقی صاحب کی تو بے تحاشا کی کتابیں ہیں. میں ابھی ڈونیٹ کر رہا تھا, ہمارے یہاں لائبریری بنی ہوئی ہے بی او پی میں, میں کتابیں ڈونیٹ کر رہا تھا. میں نے کہا یار وہ فیملی کتابیں نکالو. وہ جو دیکھا تو 30 کتابیں نکل آئیں ساری, جان صاحب کی, رئیس صاحب کی, تقی صاحب کی, سب کی ملا ملو کے. تو وہ ایک میرا خیال ہے ڈی این اے فیملی میں تھا, اور وہ جو ہے اس نے کافی میجر رول پلے کیا ان رائٹنگ دس بک. بٹ ریئلی جو میرے تھاٹس ہیں اور جو آپ دیکھیں گے جو ویلیو سسٹم ہے نا, اس میں میرے باپ کا اور میری فیملی کا بہت بڑا رول ہے, بہت زیادہ بڑا. اینی کویسچن جی؟ جی پلیز. السلام علیکم جی, میرا نام راجی اقبال ہے اور میرا تعلق آئی ٹی انڈسٹری سے ہے. So I'm currently serving as Vice Chairman of PASHA. PASHA is the IT Industry Association of Pakistan. اس کے علاوہ میری اپنی کمپنی ہے گیمس آف سروس کے نام سے. Sir, we are the largest youth population of the world. دیکھا جائے پاکستان کے بہت امپورٹنٹ اور پرومیننٹ ایلیمنٹ ہے سر. اور آئی ٹی سیکٹر میں سب سے زیادہ ضرورت ہی اس وقت جو ہے وہ اسکل ریسورسز کی ہے. اب جب ہم اسکل ریسورسز کی بات کرتے ہیں ایون وی آر ٹاکنگ ایچ رائٹ ناؤ کہ بھی آپ کو اپنے کریکولم میں چینجز کرنی ہے, بیکاز وی آر ٹیکنگ اپ ریسورسز. اب اے آئی ڈسرپشن آئی ہے, وی آر لیونگ ان این ایرا آف ڈسرپشنز. اے آئی ڈسرپشنز آئی ہیں, اس سے پہلے بلاک چین کی ڈسرپشن آئی تھی. ہمارے پاس اگر کوئی پروجیکٹ میں کام آ جاتا ہے آئی ٹی انڈسٹری کے پاس, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ یونیورسٹی سے بچے ریکروٹ کریں. ہم پرائمری ریلائی کرتے ہیں اپنے ریسورسز کے اوپر. ہم اپنا کوہورٹ بناتے ہیں, بچوں کو ٹرین کرتے ہیں, پروجیکٹ پہ لگاتے ہیں, وی گیٹ تھنگس ڈن. لیکن ایک کیونکہ ایچ آر کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی تھی, تو ویری کریٹیکل تھنگ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ یوتھ پاپولیشن تو ہے ہمارے پاس زبردست, بٹ یو سی ویری ویری بگ لیک کہ جب ایجوکیشن when you were properly educated in a way کہ ہمیں تربیت پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے. آج کل کے جو بچے آ رہے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت ایلیمنٹ سے نہ صرف لیک کر رہے ہیں بلکہ سرے سے ہے ہی نہیں. سو کیونکہ ایچ آر ریفارم سے کافی بات ہو رہی تھی, سو جسٹ اگر اس میں if you can share any feedback anything in particular you are working at, اور وہ میں اپنی انڈسٹری میں لے کے جا سکتا ہوں, I'll be very much glad. Thank you very much. تو کوئی اور سوال ریز کرنا چاہتے ہیں؟ You mentioned empathetic leadership. So when you went back after the crash, I want to know how people around you at work supported you while you were going through that. People at home generally, of course, they're always there, friends are always there, everybody has a close-knit circle. But there's always this struggle. I today ironically read a quote by Warren Buffett. He said, keep emotions out of work. And since I graduated a few years ago, I was always like, I don't agree with this. How can you remove emotions from a human being? When you're at work, even anger is an emotion, even manipulative behavior is an emotion. That's not possible. So I don't really agree with what a lot of the leaders say. How did people at work support you? The second question is that gentleman asked you, the age gap difference. I have a question that, so I'm at a level where I have Gen Z working with me and I also work with boomers or Gen X. So I'm somewhere in the middle and I don't know at times how to deal with a 70-year-old person at the same time while dealing with a 40-year-old, while dealing with a 23-year-old. I think we also need to adapt to the younger lot just as much as we expected the boomers wanted to adapt to us, right? So these are two, I think, differences of opinion that I don't really find an answer to, and when I talk to people, they don't really have an answer to. So some insight from you there. So my name is Tayyiba. I work for NCB.
And while everyone loves to talk about success, I would like to know any failures that you would have suffered because of your sincerity and boldness that we have been talking about. Thank you so much. अच्छा सर, ये पूछना था कि आफ्टर पासिंग थ्रू दिस इंसिडेंट आपने अपने आप को कैसे रिकलेक्ट किया और आपकी पर्सनालिटी में आफ्टर दैट इंसिडेंट क्या चेंजेस आए, ये ज़रा बताइए. मेरा एक क्वेश्चन में बड़ा फैसिनेटेड हो गया सुन के, दैट इज वाचिंग द मल्टी generation, different generations, and now the generation Z. And a lot of people ask me how to manage generation Z. Generation अच्छा, अल्फा भी काम पे आ गई है? I'll love to meet them. But you know, I mean, if they are Gen Z, it's a point of discussion because they are creating a new work culture, their expectations from job, from employment, and their loyalty, etc., and their desire to learn, and their rejection of the old order. So, my advice to everyone who comes with this problem is to understand the historical context of change. And we, in whatever generation before Gen Z, normally try to resist and hold our viewpoint as right, as appropriate. I think we have to learn from history one thing. All of us should start thinking and acting Gen Z. And I tell you, I consider myself at the same level playing field as Gen Z. It gives you a good reason. They are there to learn new things, and I am actually, all my learning and experience is of no value unless I learn those things. So I still challenge the new generation to work on AI with me, to work on, I'm sure all of you must be using ChatGPT, but go to 2-3 generations later, I started DeepSeek and I moved on to the next one, and also using some beautiful software that help you develop presentations and all. And many people, I'm several generations senior, but many people at my age are resistant. So attitude is to go, don't defend, don't hold them back, just go, and even the senior generation, convert them into the Gen Z mindset. Thank you so much. बट टू माई माइंड अगर आपको वन और दी अदर को देखना पड़ेगा ना, तो गालिबन तरबियत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दिन तालीम. अच्छा, अब तरबियत का मामला क्या है? मेरी इस किताब में, जो दूसरी किताब है, इसमें पूरा एक चैप्टर है अबाउट चार्टर ऑफ सोसाइटी. अच्छा, वो चार्टर ऑफ सोसाइटी क्या है? वो चार्टर ऑफ सोसाइटी मैंने इसलिए कहा है बिकॉज हमारे यहाँ को 15,000 चार्टर जो है ना वो फिर रहे हैं. चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ बिजनेस, चार्टर ऑफ लाना. तो मैंने इसको आसान अल्फाज में चार्टर ऑफ सोसाइटी कह दिया कि अगर सोसाइटी के लेवल पे आप चेंज लेके आएंगे और सोसाइटी के लेवल पे आप जो है वो एक अवेयरनेस लेके आएंगे अबाउट द थिंग्स व्हाट इज़ टू बी डन, एंड जिसके लिए एपेटाइट होगा, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट डिसीजन भी लेने आसान हो जाएंगे. आपकी पूरी सोसाइटी का एक मेकअप चेंज हो जाएगा. जो सारा आर्ग्यूमेंट इस किताब के अंदर है वो ये है कि एज एन इंडिविजुअल लेवल आप अपने आप को चेंज करें, एंड वही इंडिविजुअल सोसाइटीज़ बनती हैं, वही कंट्रीज़ बनती हैं, वही एक ह्यूमैनिटी बनती है. देयरफॉर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट एज एन इंडिविजुअल इफ़ यू स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ, देन इन द सोसाइटी यू विल सी अ चेंज. एंड ये चेंजेस जो तरबियत वाला मामला है ना, ये सिर्फ आएगा जब आप सोसाइटल चेंज लेके आएंगे, उसके बगैर नहीं आएगा. ये किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं आने वाला, ये किसी पर से एक टीचर से नहीं आने वाला, या पेरेंट्स से नहीं आने वाला, या भाइयों से बहनों से नहीं आने वाला. दिस इज़ द ओवरऑल सोसाइटी की एक्सेप्टेंस अबाउट द राइट थिंग एंड द रॉन्ग थिंग. और वो सोसाइटी को कहना आसान है, बट इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर आप अपने आप को ठीक कर लें, राइट और रॉन्ग ठीक कर लें, तो यही सोसाइटी बनेगी ना. दिस इज़ व्हाट माई आर्ग्यूमेंट इज़. एंड देयरफॉर दिस चैलेंज इन पाकिस्तान, बिकॉज वी ऑल, एंड एट टाइम्स सर्कमस्टांसेस ने भी इस तरह डेवलप कर दिया कि हर आदमी अपनी नोज से बियॉन्ड सोचने को तैयार नहीं है इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स. सिर्फ अगर एज एन इंडिविजुअल आप तैयार हो जाएं कुछ सेक्रीफाइसेस देने के लिए, तो गालिबन हमारी वी विल हैव अ बेटर सोसाइटी एंड अ बेटर तालीम और तरबियत. मेरा एक पूरा इस पे एक टेक है जो सम पीपल मे एग्री एंड सम पीपल मे नॉट. वो ये कि लोग बड़ा सवाल पूछते हैं कि ये श्रीलंका में तो रेवोल्यूशन आ गया और बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आ गया, पाकिस्तान में रेवोल्यूशन क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में रेवोल्यूशन 3 वजूहात की वजह से इन माई वेरी हम्बल ओपिनियन नहीं आता. एक तो हम वी आर अ मच मोर ब्रोकन सोसाइटी.
ہم ایک نیشن نہیں ہیں, ہم 8-10 نیشنز ہیں ود ان ون نیشن, تو اتنا بڑا گروپ ہی نہیں ہو پاتا کریٹیکل ماس کہ آپ اس کو آگے لے کے چل سکیں. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن لیول اتنے چیلنجنگ ہیں اور اتنے لو ہیں کہ وہ اویئرنیس ہی لوگوں میں نہیں ہو پاتی کہ وہ ہو. مگر جو تیسرا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اینڈ وہ جو میں ابھی جنرل الفا کہہ رہا تھا نا, وہ بچے گھروں میں بیٹھ کے 9 10 سال کے بچے, 12 سال کے بچے جو ہے نا, وہ اب اس طرح کی چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے سرپرائز ہے کہ وہ کیا چیز لے کے آ رہے ہیں. میری اپنی نیسز جو ہیں وہ اس طرح کام کر رہی ہوتی ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں. ایک میرے خیال ہے 10 سال کی ہے, ایک شاید 12-13 سال کی ہے, کہ اٹس انبلیویبل. اینڈ ہمارے ہاں وہ اسکل جو ہے نا ایٹ اے انفارمل لیول, وہ کوئی نہ کوئی بچہ ہمارا ٹائر کی شاپ پہ بیٹھا بیکاز ایجوکیٹڈ نہیں ہے نا. اور یہ مدرسہ پورا سسٹم جو ہے نا, اس نے بھی بڑا جو ہے نا وہ اس کو, بٹ وہ تھوڑا ڈائگریس کر کے لے گئے. اگر ہم یہ اسکل ڈیولپمنٹ کا معاملہ فارملائز کر دیں تو آئی تھنک وی کین میک اے بگ ڈفرینس. میری اپنی کیپیسٹی میں جو میں کر سکتا ہوں, میں نے وہ ایک اسکل ڈیولپمنٹ بانڈ پہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے ابھی بڑا اچھا کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جو ایجوکیشن پہ بہت کم ہم نے, میرا پرابلم یہ ہے کہ جتنا کیا ہے وہ تو کم از کم صحیح یوٹیلائز ہو جائے نا. تو اکاؤنٹیبلٹی, جزا اور سزا والی جو میں آپ سے بات کہہ رہا تھا, کہ اگر وہ جتنا لگ رہا ہے وہ صحیح لگ جائے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسکل ڈیولپمنٹ بانڈ بنے جس کے اندر سے ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بھی لے کے آئیں اس کے اندر, اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ ہو کہ آپ جو ٹریننگ لوگوں کی کر رہے ہیں اس سے امپلائیبلٹی بڑھے, اور پھر دا پیپل دیٹ یو آر لوکنگ فار ول کم تھرو. دس از ناٹ اے شارٹ ٹرم پروسیس, ول ٹیک سم ٹائم, بٹ ہم اپنے تائیں $1 بلین کا وہ بانڈ ہے, جتنا ٹائم مجھے اس پہ لگانا پڑ رہا ہے ایز سی ای او آف, اینڈ آئی ایم آلسو دا چیئرمین آف پاکستان بینکس ایسوسیشن, اٹس ناٹ ورتھ مائی وائل, بٹ آئی ایم لوکنگ ایٹ پیور اکنامکس فائنینشیل ایسپیکٹس میں. آئی ایم لوکنگ ایٹ اے میڈیم ٹو لانگ ٹرم بینیفٹ فار آر کنٹری. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ کھلے گا ہی نہیں راستہ. پروٹوٹائپ تو کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے, پھر ہم آگے چلیں گے. سو ضرور ضرور ہم یہ اس کے ساتھ PSDF پارٹنرز ود اس, ہم وہ پاکستان اس کے ساتھ برٹش ایشین ٹرسٹ کے ساتھ مل کے یہ کر رہے ہیں. دین تانیہ نے بڑے مشکل سوال پوچھے. ظفر صاحب میرے استاد ہیں, انہوں نے آپ کو اس پہ بہت اچھا جواب دے دیا. میں وہ جو ایمپیتھیٹک لیڈرشپ والا ہے نا, اس کے جو 2 ایلیمنٹ ہیں. ایک تو جو ابھی بدر صاحب نے بات کی, میں اس پہ بھی آتا ہوں. پہلا وہ ہے کہ جو as an empathetic leader at times it's a misnomer also, and people take it in a wrong way. They think empathetic leader کا مطلب یہ کہ آپ غلطیاں کرتے جائیں اور آپ کو چانس ملتا جائے. That is not an empathetic leader. An empathetic leader is the one who does 2 things. One, understand your problem, work with you for improvement, but then draw a line that تانیہ اگر تم نے 3 مہینے میں یہ امپروو نہیں کیا تو پھر میں تمہارے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لوں گا. اینڈ دیٹ ایمپیتھیٹک لیڈر شوڈ ہیو دا گٹس ٹو ٹیک دوز ڈیسیژنس. ادروائز آپ طیبہ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جو آلریڈی پرفارم کر رہی ہے, بٹ آپ اس کو اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے. آپ جو ہے وہ تانیہ کو زیادہ ریسورسز کے اوپر لگا رہے ہو, دیکھ چل رہے ہیں. تو ایمپیتھیٹک لیڈر از دا ون ہو نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دس, ورک ود دیم, گیو دیم اے لیوے, بٹ دین ڈرا اے لائن آلسو اینڈ ٹیک ڈیفیکلٹ ڈیسیژنس وچ آر نیسیسری ٹو بی ٹیکن. ایک تو یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ وہ جب ایمپیتھیٹک لیڈر دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو کچھ بھی کر لیں, آپ کو معاف کر دیں گے, کچھ ایسا کوئی چکر نہیں. سیکنڈ جو بات ہے, میں آپ کو بالکل اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں, جتنا میری ریکوری میں ہاتھ جو ہے وہ میری فیملی کا ہے اور میرے فرینڈس کا ہے, اس سے زیادہ میرے کولیگز کا ہے. اینڈ یہ میں آپ کو بتا دوں کیوں. You tend to spend more time with your colleagues than your family and friends, right? And جس قسم کے ٹراما سے میں نکلا ہوں اور ابھی دوبارہ ٹراما میں چلا گیا ہوں, تو جس قسم کے میں ٹینٹرمز تھرو کر رہا تھا نا اپنے کولیگز کے ساتھ, یہ ان لوگوں کی ہمت ہے کہ یہ اٹھا رہے تھے اور یہ برداشت کر رہے تھے. ان کی جگہ میں ہوتا, میں کہتا یار میں تو نوکری چھوڑ کے جا رہا ہوں, پاگل آدمی ہے, میں نہیں کام کر سکتا اس کے ساتھ. بٹ they gave me, they've been empathetic with me, they understood, and they gave me
They gave me a chance to then react in an unreasonable way, but then improve myself also. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی, یہ مشکل کام ہوتا ہے, اور وہ فیزز آتے رہتے ہیں. اب وہ کتاب آئی ہے تو وہ دوبارہ سے فیز آ گیا ایک تھوڑا سا مینٹل سٹریس کا, بٹ وہ آپ کے کولیگز ہی ہیں جو آپ کو آپ کے ٹینٹرمز اٹھاتے ہیں, آپ کو پیمپر کرتے ہیں, آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں. اینڈ ان مائی کیس آئی کین ٹیل یو جو رول ان کا ہے وہ بہت ہی کریٹیکل. اچھا, جو ایج گیپ والا تو خیر ظفر صاحب آپ کو رسپونڈ کر چکے ہیں. ایک تو میرا پرابلم بہت بڑا یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں بڑا کانسیپٹ ہے کہ ہمارا زمانہ بڑا اچھا ہوتا تھا, اب تو سارا ہمارے زمانے میں کیا آئی بی اے ہوتا تھا جی, 40 آدمی نکلتے تھے, اب تو 400 آدمی نکلتا ہے. بھائی, the realities on the ground have changed and we need to accept those realities. اب یوں ہی ہے, اب ورلڈ از مچ مور کمپیٹیٹیو when it used to be in 1993. اب آپ کی اسکل سیٹ کی ریکوائرمنٹ بڑی ڈفرینٹ ہو گئی ہیں, اب لوگوں کے ایکسپوجر بڑے ڈفرینٹ ہیں. اینڈ جو ظفر صاحب فرما رہے تھے, وی نیڈ ٹو ریکنسائل ٹو دس چینجنگ. فیلور آر مور امپورٹنٹ دین دا سکسیس اسٹوریز. فیلور سے جتنا آپ لرن کرتے ہیں نا, فیلور کو آپ کو لینا پڑے گا ان اے اسٹرائڈ کہ اس میں کیا کیا چیزیں غلط ہوئی ہیں. اٹس ویری, اب یہ میرے کتاب میں ہے وہ سروائیورز گلڈ کا پورا معاملہ, نو ریگریٹ سنڈروم کا پورا معاملہ ہے جو جسٹ ہے آف دا 10 لرننگس. سروائیورز گلڈ کو آپ 2 ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے تھے. آپ یہ کہتے بھائی یہ تو میں اس کو لے کے بیٹھ جاؤں گا اور میں کچھ نہیں کروں گا اور بس اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ, یا آپ گلاس کو ہاف فل دیکھیں اور پھر اس کو آپ دوسری اسٹرائڈ میں لے کے جائیں. اور میں نے اس کو ایک نئی میننگ یہ دی ہے کہ سروائیورز گلڈ ہر اس استان میں ہونا چاہیے جو اس ان ایون ان جسٹ ورلڈ میں آج زندہ ہے اور سانس لے رہا ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا, باہر ہم جائیں گے موبائل, خیر آپ لوگ لاہور میں بیٹھے, کراچی میں ظفر صاحب سے پوچھیں کتنے دفعہ ان کا موبائل چوری ہو چکا ہے. گن پوائنٹ میں موبائل چوری ہو جاتا ہے, اور اس کفل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو اس قسم کی ہم ان جسٹ ارن ایون ورلڈ میں لکھ رہے ہیں. باہر جا کے دیکھیں کچے بادی میں لوگوں کا کیا حال ہے. ہم تو بہت پریویلیج لوگ ہیں, لہٰذا ہم سب میں ایک سروائیورز گلٹ ہونا چاہیے ٹو این ایکسٹینٹ, ٹو اپریشیٹ واٹ وی گاٹ and what we need to give back to the people and the society. And this is what is the most important thing to my mind. As a failure کو positive sense میں لے کے channelize کریں in the right direction rather than اپنے آپ پہ اس کو طاری کر لیں اور آپ بالکل آگے نہ بڑھ سکیں. نوید صاحب نے کہا میری چینج میں پرسنالٹی میں کیا چینج آیا ہے. نوید صاحب زیادہ فیئرلیس ہو گیا ہوں, بڑا پرابلم ہو گیا یہ. اب ضرورت سے زیادہ فیئرلیس ہونا بھی بڑا پرابلم ہے, کیونکہ ایٹ ٹائمز آپ کو تھوڑا سا بیلنس کرنا پڑتا ہے. کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں, کچھ چیزیں اٹھانی پڑتی ہیں, کچھ چیزیں دینی پڑتی ہیں, کچھ چیزیں لانی پڑتی ہیں. تو وہ اس کے لیے آپ کو بیلنسنگ ایڈ کرنا پڑتا ہے. وہ فیئرلیس ہونے کی وجہ سے نا وہ بیلنسنگ ایڈ کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو گیا. وہ مجھے اپنے آپ کو ہر وقت ریکنسائل کرنا پڑتا ہے کہ یار کیپ آن بیلنسنگ تھنگس اینڈ میک شیور کہ یار لارجر اسکیم آف تھنگس کو آپ نہ بھول جائیں اینڈ گیٹس ہنگ اپ آن اے اسمالر ٹریویل میٹر, جس سے زیادہ آرگنائزیشن کا اور آرگنائزیشن کے لوگوں کا نقصان ہو جائے آپ کی وجہ سے. تو دیٹس دا بگ چینج دیٹ آئی ہیو نوٹسڈ. باقی سب چیزیں تو وہ پہلے بھی ظفر صاحب جیسے جب آپ کے مینٹور ہوتے ہیں تو آپ کو ایک سوشل سائڈ کے اوپر ویسے ہی آپ کی اپریسیشن ہوتی ہے کہ آپ نے کام کرنا تھا, وہ ہمیشہ سے ہی تھا. ہاں ایک چیز اور چینج آئی ہے, وہ یہ کہ یہ اندازہ ہو گیا کہ ٹائم اب کچھ پتہ نہیں کہ ٹائم کتنا ہے, تو جو کام کرنا تھا جلدی جلدی کر لو, بیکاز لائف از ویری انپریڈکٹیبل. آج آپ یہاں ہیں, کل نہیں ہوں گے. میں جب جہاز پہ چڑھا تو بڑا خوش تھا, 2 گھنٹے میں لینڈ کر جاؤں گا اور پھر لائف چینج فار می. تو دیٹس دی ادر چینج. Two C's in this book. One is compassionate leadership and the other is communication. And I realize that in many ways you think that both are very well connected. Communication leads to compassion, and if you want to be compassionate, you need information that makes you compassionate.
So how do you explain the connection between these two, and can you please read out some passage from the book to explain that? I will in fact finish with because मेरे ख्याल से communication is the most important element. And जो आप बात कर रहे थे बदर साहब, उसमें जो मैं मैनेजमेंट में एम्पैथी कहता हूँ, वो मैनेजमेंट में एम्पैथी आप उसी वक्त कर सकते हैं जब कम्युनिकेशन आपकी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो और बेहतर हो, वरना अदरवाइज आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते. मेरी हद तक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, स्पेशली कम्युनिकेशन बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट व्हेन देयर इज डिस्ट्रेस. It's very important in good times, but it's more important when there is distress. You need to be more vocal, you need to be more active, you need to be more reaching out to people when there is a crisis situation. And I think this is where we failed in terms of our episode as well. जो crash हुआ था, उसमें communication बहुत कमज़ोर थी और उसमें बहुत बुरा नतीजा निकला, जो आपके सामने मैं भी पढ़ के आपको वो सुनाता हूँ. To my mind, managing people is all about, Badr Sahab, is three things. Empathy, and that is generated from three things only: communication, communication, and communication. It's all about communication. As I said, vertical, horizontal, or whatever. I'm just going to read it from as a last read from this, and then we'll perhaps close the talk. The whole ordeal. अच्छा, ये किताब जो मेरी है ना, ये भी उसी कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझता था कि मुझे जो है वो कम्युनिकेट सबके साथ करना चाहिए. एंड दिस इज माय परमानेंट कंट्रीब्यूशन इन दिस ट्रांसलेटरी वर्ल्ड ऑफ व्हाट इज टू बी लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस. देखिए, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो मौत को इतना करीब से देख के वापस आए हैं, और मैं ये समझता हूँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं वो शेयर करूँ सबके साथ. ये सबके साथ वक्त आना है. ये 30 सेकंड मौत से पहले का वक्त जो है ना, देखिए, एक तो है लाइफ आफ्टर डेथ, एक है लाइफ बिफोर डेथ 30 सेकंड्स. ये लाइफ बिफोर डेथ 30 सेकंड्स जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है. हम सबका एक ईमान है, एक फेथ है अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ. हम बिलीव करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ पे कि वहाँ क्या होगा. वहाँ तो आप कठेरे में खड़े होंगे गफूर रहीम के, वो 6 चीज़ें माफ़ कर देगा आपकी. वो इस चीज़ पे नहीं फंसेगा आके कि मेरी तरफ यूँ करके क्यों देखा था और उसकी तरफ यूँ करके क्यों देखा था, इसको तो सलाम किया, मुझे क्यों नहीं सलाम किया. दिस इज़ नॉट हिज प्रॉब्लम. हम अगर इस चीज़ से निकल जाएं और समझ लें इस बात को, मगर आप अपने आप को जब कठेरे में अपने खुद खड़ा करेंगे ना 30 सेकंड पहले, और आप खड़ा करेंगे क्योंकि मैंने अपने आप को खड़ा किया था, तो फिर आप अपने लेवल से जज कर रहे होंगे उस आदमी को. तो अपने आप को इतना बड़ा इंसान कीजिए कि आप अपने आप को माफ़ करने की पोजीशन पे हों उस 30 सेकंड पहले, बिफोर द डेथ. आफ्टर द डेथ तो अल्लाह ताला माफ़ कर ही देगा, आप शायद अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे 30 सेकंड पहले. प्रॉब्लम ये है कि 30 सेकंड के बाद लोग होते नहीं हैं जिंदा कि वो आपको आके बताएं कि ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे. जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया, अगर आप उनकी स्टोरी पढ़े, हाईएम का नाम आपने लिया, जो स्विस जियोलॉजिस्ट, उसका किताब में मैंने लिखा है, वो उसका भी एग्जैक्टली ये एक्सपीरियंस था जो मेरा हुआ है. बाय द वे बदर साहब, आपने बड़ा अप्रिशिएट किया, और कम्युनिकेशन में ख़ास तौर से जो फ्लो ऑफ बुक है या जो लैंग्वेज है, जो रिसर्च है, उसका सारा का सारा क्रेडिट जो है ना वो आमना हसन को जाता है, जो मेरी एडिटर है और रिसर्चर है. मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है ना, मैं प्रोफेशनल राइटर हूँ कि मेरा फ्लो इतना अच्छा हो. और ये रिसर्च आपको नज़र आ रही है, ये मैंने नहीं पढ़ी हुई किताबें इतनी सारी, ये आमना का काम है. तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू आमना फॉर दिस ग्रेट वर्क. जी, हम आपकी रीडिंग से इतना इम्प्रेस हो रहे थे. जी, रीडिंग तो थॉट्स तो मेरे ही है ना. So मैं जो चीज़ मेरी है वो मैं बड़ा जेलसली गार्ड करूँगा, बट जो मेरी नहीं है वो I should not take the credit of it. जी, the whole ordeal that my fellow passenger and went through on 22nd May 2020 came partly from the catastrophic failure in communication at all levels. If the captain had heard the frantic warning in the voice of the ground control operative, who told him the plane was higher than the required descent profile at Makli, the disaster could have been avoided. कभी कभी अपने नीचे के लोगों से बात सुन लेनी चाहिए और उनकी बात को मान भी लेना चाहिए, हर दफ़ा उनको डिसमिस नहीं कर देना चाहिए. If the ground control had communicated effectively with the captain,
informing him of the presence of sparks after the plane first touched down and scraped the landing strip before taking off again, he may not have ascended again to the height that he did. A small part of me even believes that if the pilot had kept up a steady line of communication with the passengers, कोई distress announce नहीं किया गया था. Perhaps he could have given people more time to come to terms with what was happening. I do not necessarily believe this would have saved more lives. Again, the logistics of the crash, given the logistics of the crash, but I do believe it would have brought some degree of calm within the cabin at the end. It would have afforded some dignity to the passengers who were about to lose their lives and given them a moment to take peace with their God. As someone who has experienced this fleeting feeling, I do not take it lightly, nor can I undersell what my communication with my God before the crash meant to me to appease the more secular among us. Thank you very much, ladies and gentlemen. میں آپ سب سے آخر میں جون صاحب کا شعر ہے ذرا وہ شیئر کر لوں ایک. مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں, مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں. انفیکٹ ایز دے سے اٹ, مرنا تو بہت آسان چیز ہے. اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے. So this is the bottom line, and really this is what I believe. Thank you.